See, Honorable Chief Minister आणि Honorable Tourism Minister यांच्याकडे आज जी मीटिंग आली शेक ओनर्स तिथूनसून जे क्लॅरिटी नासली तिथून क्लॅरिटी येयल्ली आहा. क्लॅरिटी नासली ऑन 3 points. The most important point was about erecting the shack and putting the fencing around the shack. आणि हे शेक जे आधी आहले ते 30% was used as a iron structure or steel structure, which should be continued because सदांच वूड मेळना. एक हे आहले आणि सेकंडली तेंका जे आहले 90 आणि 10% तितून तेंका कॅटेगरी घालूंक जाय आहली. म्हणजे कोणाक 1 year एक्सपिरियन्स जाला तेका फुल 90% एक्सपिरियन्स आहा पळय तितून घालूंक पडना. 90 आणि 10 आर न्यू कमर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ तेंका 10%. 90% तेणी सब कॅटेगरी केले आहा. 10% फॉर 1 to 4 years एक्सपिरियन्स. कोणाक 4 years and above एक्सपिरियन्स आहा तेंका 80% पावत. So that is also a very good point which was debated earlier and today it is finalized. Tourism Minister agree झालो ते तेंका दिवपाक. And it is very good because जे कोणाक एक्सपिरियन्स आहा तेंका 80% कॅटेगरी, कोणाक 1 आणि 2 वर्साचे एक्सपिरियन्स आहा तेंका 10% आसूनी. तितून कांयच प्रॉब्लेम ना. एनवायरमेंट मिनिस्टर सुद्धा रिगार्डिंग एनवायरमेंट किती किती सी एनवायरमेंटाचे ते मेन इश्यू जो आहलो, हायकोर्ट केम आउट व्हेरी हेविली ऑन डिस्चार्ज ऑफ सेवरेज ऑन द बीच. सो डिस्चार्ज जावचे न्हू म्हणून हाऊ वी आर गोइंग टू लिफ्ट द वेस्ट. सो एक एजन्सी घालपाचे आहा तेजे डेमो बीन चालू आहा. एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल इज फॉलोईंग अप दॅट मॅटर अँड आमी तेजे फॉलोअप करता. आणि temporary we will put 2 tractors on the beach to remove the sewerage with the permission of CRZ, that is GCZMA. Tractor घालून तिथून tank दोतले 2000 liter. We will suck the waste from the shack and all the tank should be above the ground. You will have to walk 2 or 3 steps up. The customer will have to walk 3 steps up and go in the toilet, where the tank will be above the ground, will not be below the ground, and that we will suck it out and take it in the tractor and give it to the main this sewerage tanker, which will take it to the nearest ETP, sewage treatment plant. मोबाईल टॉयलेट Yeah, it is going to be like storage tank will be below. That sludge or that extraction of kitchen and toilet waste will go to the nearest ETP for treatment. So that sludge or wastewater of the toilet should not go on the sand or below the ground. So that care we will have to take. For that we will put 2 tractors on the beach who will suck it out. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.